Test. All right, test. Hello, everyone. My name is Coach K. I am the PE teacher here at SJA Jeju, and I'm so excited to be presenting today. 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 초등학교 PK3에서 2학년까지 체육 선생님을 맡고 있는 폴 크로스카 선생님이십니다. Thank you. And today we're going to make sports drinks, but please don't be confused by the smell. 네, 오늘 건강한 스포츠 음료를 만들 건데 칵테일과 재료가 비슷해서 혼동하지 않기를 바랍니다. All right. Okay, so this topic is really important and passionate. I love health and well-being. I've created this model of a triangle of C, B, and me. So at the top, we have mental and emotional health. In the middle, we have belonging. And at the bottom, we have sleep, exercise, and eating or nutrition. Now, I believe in this concept because without your physical health and well-being, you're not able to focus on social relationships in the belonging category. You're not able to focus on mental health at the top. So I believe it's very important to have physical well-being first because without it, we have nothing. 우리가 흔히 웰빙이라고 하는 건강 개념이 왜 중요할까요? 저는 C, B, 미로 불리는 건강 웰빙 삼각형을 만들었습니다. 이 삼각형의 꼭대기에는 정신적 및 감정적 건강이 있으며 중간에는 소속감이 있고 아래에는 수면, 운동, 식사, 병원 진찰 등이 있습니다. 그리고 이제 카운슬링, 상담은 삼각형의 주변에서 전체를 지원합니다. 그러나 신체적 건강과 웰빙이 없으면 삼각형의 기반이 불안정해지며 소속감과 정신, 감정적 건강에 집중할 수 없습니다. 이것이 바로 신체적 건강과 웰빙이 중요한 이유입니다. Here's a poster of the health benefits of physical activity for children. The benefits of physical activity have been widely researched for decades. They improve muscular fitness, bone strength, they reduce blood sugar levels, they help kids maintain a healthy weight, and also some say that it can decrease your risk of depression. 어린이를 위한 신체 활동의 이점은 잘 알려져 있습니다. 신체 활동은 근육의 성장을 돕고 심장 건강을 증진하며 정상 체중과 혈당 수치를 유지하고 뼈를 튼튼하게 해줍니다. 심지어 우울증 위험을 줄일 수 있다고 말하는 사람들도 있습니다. And here's the physical activity recommendations per day for children. What's interesting is that school-age kids, so children ages 6 to 17, it's recommended that they get 60 minutes of moderate to vigorous physical activity per day. Moderate to vigorous physical activity means moving at a pace where you can't talk really well. For example, I'm talking quite normally now, but maybe if I'm running and I'm trying to catch my breath, it's a little bit trickier, and then you'd be into the moderate or vigorous range. For younger children, ages 3 to 5, they actually recommend that they move 3 hours per day. I'm sure most of you know that younger kids, when they play, such as a game of tag or orentang, when they're running, they're really excited and they're trying to tag their friends. But then after 1 minute, they get tired and sit. And that's why we recommend 3 hours per day, because for younger children, their patterns of physical activity are generally running and then stopping for long amounts of time before running again. 일반적으로 어린이와 청소년은 하루에 60분 동안 강도가 중간에서 강도가 격렬한 신체 활동을 할 것을 권장합니다. 이는 아이들이 정상적으로 말하기 어려운 속도로 움직인다는 의미입니다. 또한 3세에서 5세 어린이의 경우 하루에 3시간 동안 놀 것을 권장합니다. 어린 아이들은 몇 초 동안 뛰다가 멈추거나 몇 분 동안 앉아 있는 경향이 있기 때문에 나이가 많은 아이들보다 훨씬 더 긴 시간이 필요합니다. 3살짜리 아이가 술래잡기를 한다고 생각해 보세요. 3분짜리 게임에서 아이들은 실제로 1분 동안만 달릴 것입니다. So physical activity has a wide range of research for adults, actually, and for kids, it's much less researched when we talk about mental health. There was a recent study that came out in 2023
where it said physical activity for adults is as effective or more effective than therapy, such as counseling, or medication for things such as depression, stress, and anxiety. This is quite a groundbreaking study in the fact that physical activity can be seen as a first-line treatment for mental health diseases in adults. For children, in 2011 and 2016, it was thought that physical activity mainly enhances their self-esteem. Also, during that time period, with physical activity in children, they noticed that when children are more sedentary, for example, when they're sitting, staring at an iPad or a TV screen, that it has very negative effects on their mental health and well-being. 신체 활동은 우울증과 불안 증상 감소 사이에 큰 관계를 뒷받침하는 내용의 성인을 대상으로 한 연구 결과가 있습니다. 심지어 2023년에 발표된 한 논문에서는 신체 활동이 우울증, 스트레스, 불안을 줄이는데 약물이나 치료보다 더 효과적이라고 합니다. 2011년과 2016년에는 어린이의 신체 활동이 높은 자존감과 밀접한 관련이 있다고 했습니다. 또한 지나친 스크린 타임은 아이들의 정신 건강에 좋지 않습니다. So self-esteem is actually a tricky word to define. There's a lot of different definitions. According to the Webster Dictionary, self-esteem is a confidence or satisfaction in oneself. This is really difficult to define, which is why a lot of researchers struggled to really identify what the benefits of physical activity were in regards to self-esteem. 그렇다면 자존감이란 정확히 무엇일까요? 웹스터 사전에 따르면 자존감이란 자신에 대한 자신감 또는 만족감이라고 정의되어 있습니다. So, considering that self-esteem is quite hard to measure, it's really difficult to assess whether physical activity affects self-esteem. Self-esteem is affected by a number of different factors: your age, social media, maybe your belief systems, or even things such as bullying can really affect self-esteem. What the researchers found, however, in later years, is that physical activity strongly correlates, has a positive connection with executive functioning. Executive functioning is a really key skill in life because it affects children's memory, their ability to schedule and create goals for themselves. 자존감의 정의를 고려할 때 연구진은 신체 활동이 아이들의 자존감을 높인다고 말하기는 어렵다고 판단했습니다. 자존감은 나이, 소셜미디어, 신념, 체계, 건강, 괴롭힘 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 연구진이 발견한 것은 신체 활동이 높은 실행 기능과 밀접한 관련이 있다는 것입니다. 즉 신체적으로 활동적인 어린이는 기억력이 강하고 일정을 계획하고 스스로 목표를 세우는 데 더 능숙합니다. Okay, so considering the importance of executive functioning, such as memory, scheduling, and creating goals for yourself, I've created a couple games that you can do with your kids at home around the dinner table. So at your table, you have 2 buckets. Each bucket has 2 balls and a beanbag. We have 3 different games we're going to play, and I have a video of the students demonstrating it for you to learn. And we're all going to play together right after the video. For the first game, we have a 2-person game where we roll a ball across the table and the other person tries to catch it with a bucket. The second game, we place a beanbag on top of your foot and try to launch it into the other person's bucket. And the 3-person game is rolling it across the table while the third person tries to trap the ball with the bucket. 아이의 실행 기능을 향상시키기 위해 집에서 테이블 주변에서 할 수 있는 3가지 재미있는 게임을 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째는 2인용 게임이고요. 테이블 위에 공을 굴리고 바구니로 받기입니다. 두 번째는 2인용 게임이고요. 발에 콩주머니를 올려놓고 바구니 있는 사람 쪽으로 던지고 이제 바구니를 가진 사람이 잡는 게임이고요. 이제 마지막 3번째는 3인용 게임이고요. 공을 상대방에게 굴려서 넘기고 세 번째 플레이어는 바구니를 들고 공이 테이블을 넘기 전에 멈춰야 되는 게임입니다. 이 관련된 영상을 하나 보겠습니다. All right, so I'm just going to show you the first game, and then I'm going to walk around, and actually you're going to play together with the people at your table. So as you can see, the kids are rolling the ball across the table, and we try to catch it in the bucket. After that, you're going to rotate counterclockwise and play another game, and play another round. 이제
이제 공을 굴리고 바구니로 잡는 게임을 한번 해보도록 하겠습니다. Okay, set your tables. Here we go. And we will play this one for 3 minutes. 3분 동안 하도록 하겠습니다. Interesting one. Oh, good, 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 good. So good. And then we'll go to game 2. Okay, we have 30 seconds. See how many times you can get in the bucket. 30 seconds. 네, 30초 남았습니다. Yeah, they didn't expect it. It's yeah. Okay, that is the first game. Well done. You can go ahead and take a seat. 네. 자리에 앉아주세요. 두 번째 게임 이제 설명드리도록 하겠습니다. It's time for the second game. Our friends from second grade will be demonstrating. 2학년 학생들이 연습했었습니다. So in this game, we roll the ball across the table, and the third person will try to trap it with their bucket. And then we're going to rotate again counterclockwise. 네, 이거는 3인용 게임이고요. 공을 상대방에 굴려서 넘기고 세 번째 플레이어가 중간에 바구니를 들고 테이블을 넘기기 전에 멈추어야 하는 게임입니다. All right, another 3 minutes. Everybody ready? Try to steal the 시작하겠습니다. ball. Here we go.
Okay. Well done. I hear some people still playing. Such fast reaction times. We'll move on to the last game, which is the most challenging. 마지막 게임 이제 하도록 하겠습니다. In this game, you will put a beanbag on your foot and try to launch it into your partner's bucket. If you can do that, we'll rotate and try it again with a new partner. 발에 콩주머니를 올려놓고 바구니 있는 사람 쪽으로 이제 던지고 바구니를 가진 사람이 잡는 게임입니다. All right, last one. We're going to do this one for 3 minutes. Here we go. Okay, wow, that was really 대박이다. Everybody did a great job. I saw a lot of Chuku superstars out there. So, these games around the table, they're really great for brain development in kids. You really have to focus on the activity, so it's actually good for the executive functioning skills, such as studying. They're the same type of your brain, same part of your brain. So it's really nice to play these games too, because kids really like this. 아까 했던 이제 게임들은 이제 브레인 머리에 좋은 게임들이고요. 또 이제 아이들 공부하는데 집중력을 향상시킬 수 있는 집중력 강화 게임이라고 하십니다. Okay, so our next activity is, let me just double check here. We just did those. Okay. Our next activity is going to be a quiz with your 핸드폰. We're going to log on to kahoot.it and we're going to do a health quiz that I give to grades 1 to 3. 자, 다음은 식생활과 영양에 대해 알아볼 건데요. 휴대폰을 꺼내셔가지고 웹사이트로 이동해 주세요. 그 다음에 이제 게임 핀을 입력하시고 이름을 선택해 주시면 됩니다. 저희 네이버에 아니면 주소록에다가 이제 kahoot.it 쳐주시면 되시고요. Okay, so kahoot.it and then this is the number that they have to enter. 이제 카훗 2에 들어가신 다음에 6516533 눌러주시면 되십니다. Maybe I'll make it large. 아니면은 카훗 2에 네이버에 치시면 되세요. 네, 카훗 2.
네이버에 kahoot.it를 쳐주세요. 네, 카훗 kahoot.it요. We have some great idioms going on. Taebak, yoo-hoo, I like it. 그다음 저 번호를 입력해 주시고 이름을 설정해 주세요. So we'll wait about a couple more seconds. Is anybody having an issue logging on? We can go help maybe? 로그인 안 되신 분 있으실까요? Okay. Okay. So we're going to start the quiz. This is for 초등학교 grades 1 to 3. And I think each question you get 30 seconds. I think it is. 1학년에서 3학년 정도 학생들이 푸는 문제고요. 한 30초 정도씩 풀겠습니다. Quiz time. Okay. Pressure's on. Okay. 네, 첫 번째 문제입니다. 세 가지 다 다른 식품군은 무엇일까요? 1번 초콜릿, 오렌지, 포도. 2번 무, 오이, 수박. 3번 김치, 감자, 가지. 4번 과일, 채소, 곡물, 단백질. Oh no, it was a little quick. That's okay. Practice round. Practice round. 연습이었습니다. So the answer was fruits, vegetables, grains, and 네, proteins. 정답은 4번이었습니다. Okay. Ooh. ABC is in the lead. I forgot to say it. If you answer quickly and you're the first person to get correct, you get more points. 아, 빨리 이제 맞추시면 점수가 높다고 하십니다. That's okay. Practice round. Here we go. 네, Practice. ABC님이 1등이십니다. Okay. 두 번째 문제입니다. 과일과 채소의 차이점은 무엇일까요? 1번 과일은 씨앗이 들어있고 채소보다 단맛이 강합니다. 2번 채소는 녹색입니다. 3번 과일은 녹색입니다. 4번 둘은 동일합니다. Oh, way to go. Fruits contain 네, seeds. 1번이었습니다. Very good. Oh. ABC님 ABC. 여전히 1등입니다. Wow. Okay. Next question. 네, 3번입니다. 채소와 과일은 어느 정도의 비율로 접시에 담아야 할까요? 1번 반반, 2번 1대3, 3번 1대4, 4번 없음. It's hard. I think this question is difficult. This is from the Canadian Food Guide, and they do half vegetables and fruits. I'll just explain that real like quick. this one. Oh, tricky question. So this is recommended from the Canadian Food Guide. Half of a plate, so pan, is supposed to be 과일 and 야채. So it's supposed to be fruits and vegetables. It's half. 이건 캐나다 정부 웹사이트 가이드에 나와 있는 내용이라고 하는데요. 채소와 이제 과일과 채소는 식단의 절반이라고 합니다. ABC Canadian 사람입니다. 혹시 캐나다 사람입니까? 양치질을 얼마나 오래 해야 하나요? 1번 5초, 2번 2, 3분, 3번 30초, 4번 1분.
Wow, 대한민국 화이팅! That was really good. 네, 정답은 2, 3분이었습니다. 여러분은 어떤 발달 단계에 있나요? 유아기, 청소년기, 아동기, 성인기. All right, so I'm sorry about that. That you all answered correctly. You're all adults. This quiz was for kids, so the kids would say childhood. 아이를 위한 퀴즈여가지고 음. 정답이 차일드후드로 돼 있어요. Another practice. 네, 연습 문제였습니다. 가장 건강에 좋은 음료는 무엇일까요? 사과 주스, 오렌지 주스, 물, 밀크쉐이크. 그렇지, 물. Okay. Oh, Yuna's close. 약이 필요한 경우 어디에서 복용해야 할까요? 카페테리아, 교실, 쉬는 시간, 간호사실. Very good. I use this as a reminder for kids, just for safety, to take the medication at the nurse's office. 아이들한테 안전 알려주기 위해 가지고 만든 문제입니다. 어느 옵션이 가장 건강에 좋을까요? 사과 소스, 사과, 사과 주스, 사과 아이스크림. Whole foods versus processed foods. So apple is a whole food, and these are just processed foods, added sugar. That's why I put that question in, because it's fake food almost. Excellent. I like putting this question in as well. Apple is a whole food, no added sugar, so it's the healthiest option. Some kids, they think apple juice is healthy because they see a picture of an apple, but actually it's a lot of added sugar into the drink. 가공되지 않은 원래의 음식이 가장 건강한 거고요. 어떤 아이들은 이제 사과 주스가 가장 건강하다고 생각한다고 합니다. 한국 음식은 어느 걸까요? 스파게티, 햄버거, 비빔밥, 피자. Bibimbap. Well done. I think this will be the final question. 이제 마지막 문제입니다. 구강 위생이란 무엇을 의미하나요? 집안 청결 유지, 구강 청결 유지, 강해지기, 똑똑해지기.
맞아요. Keeping your mouth clean. Well done. So now we will see who's the winner. 이제 승자가 누군지 봐보겠습니다. 3등. Well done, Jamie. 그다음 이제 2등, Yuna. 1등입니다. ABC입니다. So, ABC 사람, you get a free water bottle. 네, 물병 하나 선물로 드리겠습니다. ABC님. Oh! 어머니 하나 가져가세요. 너무 잘했어요. 너무 잘했어. Okay. And then we'll go on to the nutrition. I think we're doing okay on time. Yes. Okay, so we were talking, this is the Canadian Food Guide. We use Canadian Health for our health curriculum here. I like to put a visual of the plate so kids can see, oh, I need, pan kwail yache, like I need that much on my food plate because it's very important. And then they have proteins and whole grains and water. They actually don't have an option for dairy. They have dairy products included as parts of protein. 퀴즈가 즐거우셨기를 바라고요. 이제 영양에 대해 좀 더 자세히 알아보려면 캐나다 정부 웹사이트의 가이드를 참고해 주시기 바라고요. 저희가 이제 과일과 채소가 식단의 절반을 차지한다고 합니다. Okay, so my top 3 targets for added sugar are all drinks. So drinks are the number 1 cause of obesity because they have so much added sugar. According to the Choices Project through Harvard University, the most cost-effective method for reducing childhood obesity is having a tax, making sugar drinks more expensive to make and sell. So the interesting thing is, they actually did this with cigarettes, with smoking. Back in 2009 in America, they made cigarettes more expensive. They put a tax on to make cigarettes and to sell. This has significantly reduced smoking in children and adults. And also the tax money gets funded into children's health insurance programs. 하버드 대학교의 초이스 프로젝트에 따르면 아동 비만을 줄이기 위한 가장 비용 효율적인 방법은 액체 1온스 조그마한 요구르트 병의 절반 정도인 30ml당 1% 설탕에 소비세를 부과하여 설탕이 첨가된 음료의 가격을 올리는 것입니다. 실예로 2009년 미국에서는 연방정부가 담배에 대한 세금을 1달러로 인상하면서 담배에 대해서도 동일한 전략을 사용했습니다. 이를 통해 아이들과 성인의 흡연이 크게 감소하였고 어린이 건강보험 프로그램에 더 많은 자금이 투입되었습니다. It's really easy to drink a can of Coke or Gatorade, orange juice, maybe a talgi latte. It's really easy to drink it quickly because there's no fiber in it. It's not a whole food. So you can easily consume a lot of sugars that spike your blood levels, your blood sugar levels. These spikes over time, let's say I drink a Coke and I walk around, I drink a Gatorade. What's concerning is the spikes in blood sugars can cause diabetes. They can cause different types of health effects for kids. So when we look at these drinks, sports drinks, fruit juices, and smoothies are really dangerous because of the power of their branding. Their branding markets are really powerful, like Gatorade and Coke. 콜라, 게토레이, 오렌지 주스, 딸기 스무디 한 캔을 마시면 포만감 없이 당 수치가 치솟는 것은 정말 쉽습니다. 이는 섬유질이 없고 단백질 함량이 낮으며 모두 액체이기 때문에 통식품보다 훨씬 빠르고 쉽게 섭취할 수 있기 때문입니다. 스포츠 음료, 과일 주스, 스무디는 브랜드 때문에 건강에 좋다고 생각하는 사람들이 많기 때문에 특히 믿기 쉽고 몸에 좋지 않습니다. So some things you can do at home, if you have sugar drinks, move them to the back of your refrigerator or throw them in the trash. Because even if moving them to the back of the refrigerator, it's harder to grab. You usually grab what's the easiest. So if water is out on the table with Whole Foods in like a bowl on your kitchen table, kids are more likely to pick that because they see it all the time. And if they see you eating it too, that even doubles the effect, doubles the chance of them eating it. For the drinking water aspect, if you're hungry or you're thirsty, you can just add lemon or lime if you don't really like drinking plain water to add some flavor.
And also, if your child participates in physical activity, you can make your homemade sports drinks. But you only should consume sports drinks after 60 minutes of moderate to vigorous physical activity. If it's under that, you actually don't need a sports drink. You can just drink a water and eat a banana. 자녀의 설탕 섭취를 줄이려면 설탕이 많이 첨가된 가공된 식품은 냉장고 뒤쪽으로 숨기거나 이제 쓰레기통에 버려주세요. 아이가 목이 마르면 항상 물을 먼저 권하고 쉽게 접근할 수 있는 곳에 놓아주세요. 또한 아이가 60분 동안 격렬한 신체 활동을 지속적으로 하는 경우 직접 건강한 홈메이드 스포츠 음료를 만들어 줄 수 있습니다. Okay, now it's time. So, in the middle of the room over here, we have all the ingredients you need to make your own sports drink. Each table is a team. So we have 10 pitchers of water, and what you will do is, after we're done talking about the rules, you will have 10 minutes to make your own sports drink. So it's actually really easy to make. All you need in a sports drink is salt, sugar, and water, and some type of flavorings. Yeah, I'll let you translate that part. 네, 가운데 테이블에 나만의 스포츠 음료 만들기에 필요한 모든 재료가 준비되어 있습니다. 이제 저희가 설탕, 소금, 후추, 레몬, 라임 다 준비되어 있고요. 준비된 계량컵을 이용해서 스포츠 음료를 만드는데 필요한 재료를 가져와 주시면 되시고요. 이따가 그리고 이제 10분 동안 스포츠 음료를 만들 수 있는 시간이 주어질 거고 타이머가 울리면 컵을 들고 돌아다니면서 다른 테이블의 스포츠 음료를 맛보실 수 있습니다. So your sports drink has to have water, salt, and sugar, as previously said. The sugar doesn't need to be actual sugar. It could come from other sources such as honey. So you don't need to use actual sugar for it. Try to use the least amount of sugar as possible. We have measuring cups up here. So in your pass books, you can write down your ingredient list and make it at home. And then record your ingredients. 네, 규칙은 세 가지고 있고요. 일단 첫 번째는 스포츠 음료에는 물, 소금, 이제 꿀이나 이제 설탕 중에 선택하셔가지고 있으면 되고요. 두 번째는 설탕을 가능한 조금만 사용해 주세요. 그리고 세 번째는 사용한 재료들을 패스포트 저희 드린 종이에다가 기록해 주세요. Okay, and then so we have 10 pitchers of water. So if you have 5 or 6 people at your table, that's a good team. If you don't, maybe you can combine tables. And so we have 10 teams. 5명에서 6명 정도가 이제 한 팀이고요. 이제 총 10팀이 있는데 각 팀마다 같이 만들게요. Okay, let's begin. 네, 시작하겠습니다. 는 이제 무대 앞에 있는데 버려주시면 되십니다. 학부모님 이제 팀원들 중에서 한 분만 물병을 테이블로 갖고 와주시고요. 이제 나머지 한 분이 재료를 따로 갖고 와주세요.
이제 3분 동안 만들고 나서 이제 다른 팀 것도 같이 돌아가면서 먹어볼게요. Free flowing. Pour and taste. 학부모님 준비가 다 되셨다면은 이제 다른 테이블로 이동하셔가지고 다른 팀에 있는 음료도 한번 드셔보시길 바랍니다.
didn't have this. Yeah, the lid up. Okay, make sure you go around and taste every table's drink. We're gonna kind of walk around, and you can ask each other for the recipes, the ingredients. 다른 테이블로 돌아다니면서 다른 팀 것도 먹어보고 레시피도 공유해 보세요. Okay, well, thank you so much. They were very tasty to drink, and I hope you had fun making them, and you can bring it home, the ingredient list. 학부님 음료 만드는 게 재밌으시길 바라면서요. 또 이제 그 레시피 기록해 둔 걸 가져가서 집에서도 만들어 보시기 바랍니다. So this will be the last slide of the presentation. I'd like to end on sleep. At this time of year, there's a lot of illnesses and infections. So with nutrition and exercise, sleep
is equally or more important than all of them because of its ability to repair the body. Some recommendations for sleep: no phones or iPads in the bedroom. The sleeping area should be clean, and limit screen time before bed, like iPads and TVs. Try to put those away. A better option is reading a book. It kind of tires your eyes a little bit, so it helps you sleep better. A warm bath or shower before sleep is also good. And for students in pre-K to kindergarten, they're supposed to get 10 to 13 hours of sleep, including naps throughout the day, 10 to 13 hours. And for grades 1 to 5, it's 9 to 12 hours of sleep. 네, 마지막으로 수면 방법과 관련된 추천을 드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째는요. 침실에서는 핸드폰이나 아이패드를 사용하지 않도록 하고요. 두 번째는 수면 공간은 깨끗해야 합니다. 세 번째는 잠들기 전에는 전자기기를 보는 시간을 제한해 주시고요. 네 번째, 수면 전에 책을 읽는 것이 좋습니다. 다섯 번째는 수면 전에 따뜻한 샤워를 해주세요. 여섯 번째는 이제 유치부는 낮잠 시간을 포함해서 10시간에서 13시간은 자야 되고요. 1학년에서 5학년은 9시간에서 12시간의 수면 시간을 갖게 하는 것이 좋습니다. Okay, thank you. And here's the references. I just had some research articles. We're going to go on to our raffle. So if you have a number, we're going to start picking numbers. And if your number is called, you have won a water bottle, a mixing water bottle. 저희 이제 이거는 참조 자료로 봐주시고요. 저희 이제 마지막으로 이제 추첨 활동이 있을 예정입니다. 지금 15병 물병이 있는데요. 이제 추첨 활동을 통해서 드리도록 하겠습니다. 다 저 번호표 갖고 계신가요? (54번) 네, 색깔 골라주시면 되십니다. 4번 있으신가요? 네. 다음은 52번입니다. 네, 네, 한번 가져가시면 되세요. 45번입니다. (36번입니다) 34번입니다. 네, 하나 가져가시면 되세요. 네, 34번이요. 네, 15번이요. 23번입니다. 23. 네, 9번이요. 네. 네, 한 분이 골라 가져가시면 됩니다. 네, 14번이요. 47번입니다. 44번입니다. 감사합니다. 네. 65번이요. 50이요. 50번입니다. 감사합니다. 네, 41번이요. 네, 70번. 12번. 6번. 51번. 51번이요? And only one. 39번이요? Nope.
42번이요? All right, can we please have a big round of applause for Coach K, Miss Kelly, for all of their hard work today? Brilliant. We're hoping that you love the interactive elements of our parent university. 학부모님 이번 행사를 좋아해 주셨으면 하면 바랍니다. Now in February, we have 2 more parent unis coming up. We have one that is going to be on numeracy, and there's going to be 3 sessions on that day. There'll be numeracy that's targeted for early childhood, and then later that day, there'll be numeracy for lower elementary, and in the afternoon, we'll have an upper elementary numeracy session. Next week? No, it's later. I think it's on the 20th of February, February 20. 이제 2월 달에 추가로 있을 페런트 유니버시티가 있는데요. 그때 이제 세션이 한 3개 정도 있을 거니까 그때 다시 안내 드리겠습니다. And then on February 22nd, we're going to have a reading focus as well. So 2 really excellent parent university sessions coming up. And in the next coming weeks, we will send out a small from the office so you can register for those events. 네, 그리고 22일에도 추가로 있을 예정이고요. 저희가 이제 스몰 레터로 추가로 안내 드리겠습니다. Thanks for coming. Great to see you all. 네, 와주셔서 감사합니다. 이제 남은 거는 이쪽에 따로 버려주시면 되세요.